kumbanisye ni bamwe na Musumbe uthiomoye wia Uhuru Kenyatta easya eazimio vyu aikuli atongo imae kanena itomo ya uteti. Musumbe William Ruto ni wakulia ngaliko ya ulei ivetange uteti mautani udhoi wa mautawi wa ndani. Azimio ya siano nginangalama ya mekalile idhinikiwe edhiwa nimeo vitukithia unenania ikumbi ya siasa. Na mutumia umwe watoye musungu ivindani ya ukoloni ni wathio mugwa chathini kiusuite utanu makuweni. Vilingi wa Mauvoo. Na tuyambe ya President udhumoye wia Uhuru Kenyatta ni wa makuli ya Kenya maimi ngwatanio na Mauvoo na mayima thana na vyu na ndongo alame kumanya misingine ya kiuteti na ya kimbai kenda kuikithia nthi ya Kenya ni yethi wana Mauvoo wakuyana na kuthi na mbeke maendeyo. Kenyatta anene ya kimusini wa mwingi chathini cha muvothi wa kuminukilia kanisa wa Full Gospel Church ndeto siake siku watu ambao ni mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ula ethoke tuwe chathini kiu tawe mweni munene wa ndaya lina musangi nutumbani televoti. Musumbe uthiomoye wia Uhuru Kenyatta unene ya kanisani wa Full Gospel musini wa mwingine wa wetakana chandongo ya kiama kia Jubilee musimamo wake wa kuacha mbangwatanio ya Azimio dona senze othingilila kana ndena isilia ya usenze musimamo uu. Naambianga watu mimi ni mwana Azimio. Mimi sio mtapeli wa kuruka huku na kuruka huku. Sijui ati leo iko hivi, leo iko hivi. Mimi nikitoa msimamo wangu, nitakaa msimamo wangu kwa sababu hivyo ndivyo tulifundishwa na wale wazee ambao walifundisha siasa. Kuwa mtu ambaye anaweza kuaminika leo na kesho. Kuogopa ni kuisha. Tumetishwa, tumeambiwa nini, tumeambiwa sijui nini, kila saa mtu akishindwa njia ya kufanya kitu yake. Watauni wakuli nenzio ndumana ndongo imetho na ngwatanio tanzemwe ya kuikitheka na Kenya ni yasonga na mbe. Netoilesea kwa watu ambao ni ndongo ya kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka. That we will not engage ourselves in negative politics, but rather politics that will uplift the children of God. And that is why God has given you that opportunity to lead, to be of use to your fellow citizen, to your fellow human being. And you cannot do that if you are not united. Tunadhoofisha hali ya muundo wetu kama coalition. Mkidhoofisha, mnatudhoofisha hata sisi. Na mnadhoofisha hata nyinyi na wenyewe wa supporters wenu wanakuwa na hali ya kutoelewana. Kalonzo ingine wa mienda serikali ya Kenya kwanza jumele wandani na kuelesea Kenya uo kuko ni kilingisi kila kivulite maundu makwambata kwa mauta mangaliva Kenya. Ni kwamba kuna hali ya ufisadi. Director of Criminal Investigation kama ni mhusika na wale ambao wanahusika, if still a government in place which believes in transparency, including our international partners. You should not cover any corruption in this country, because that is the other problem. Ndongo ikivathukanyo evula wa minister wa Itaijini wa Malo na governor uthiomoye wia wa Kakamega na maoni meenda serikali ya Musumbe William Ruto ithese garama ya mekali ondumana kunene ya kwitho na ngwatanio nzini wa ngwatanio ya Azimio. Kama inafanyika kule Liberia, because they did not handle the issue of cost of living. Leo tunataka tuambie bwana Zakayo, if you do not handle the cost of living, hata mtu yale anaonekana kule Liberia na here principles. Among the principles we give you, my friend, you are here, my brother. No temptation. We must die together or survive. akikataa kushuka Wakenya wafanye nini? Ukamani mko tayari kufanya hivyo? Sisi wote tuko tayari. Je, mko tayari?
kavindani kandongo ikivathukanywa na senisia yumilia kukunia maleve mutongoi wa kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka wakilamea wetata wokanyu vota musumbi wa dhanza tuanze ya Kenya. Nataka kukuambia Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa hata umesikia nimekuita Mheshimiwa Rais. Wema tukuthia basi uenda na hotel. Alafu ya siasa. President Uhuru Muigai Kenyatta amekuja hapa mwingi. For me, he does not need to say anything else. Yeye kwa kufika hapa ni thibitisho tosha ya kwamba mafuta imemwagiliwa His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka achukua tamu ya uongozi. This is the Eastern Gate and this is where good things start from. To release it from here, the whole of Kenya will come. Sasa haitawezesha sisi kwenda kulipia kwa kwa bana. Kwa tamanga mwana ni ndio mambo kaya mwadimia sana. Yo kwa ume obala mai education kana kuona mabisano thini wa television kana kameme kaitoka mabisa ngaina maathime muno biu no Ndambuka ya musumbi uthi umoya wa President Uhuru Kenyatta vamusini wa mwingi avala wakule ndongo yondo mwana inenze mavikie kukwatana nokenda kuikithekana ni matwanze ya Kenya na mbe. Nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kanisani wa Full Gospel musini wa mwingi kauntini ya Kitui Nelina Musangi. Musumbi William Ruto ni umbula kana ukwati wa nthi ya Kenya kana economy yinzi yani mbailu ya kwaila vala wasandini wa maundu maingi ala withito aitethia kwa ivinda ya mwaka umomu vitu undumo wa vata wikite ni kuikithia kana ukwati wa nthi ni waila ni wekaila kana ukwati wa nthi inoto wothodhetwe ni imwe cia ndongo kwa kwithiwa itamini ya milati na uthukumi wo. Ruto anene andeto isu kuya sotik cha thini kimwe cha mboya vala wakulia ndongo itumia ivinda nesa na kwivetangana na mwaniko wa ciama cia kiuteti na muno nthini wa biasala wa kuthoa mauta kuma nthi cia nza kukava Kenya. Daniel Mongela no kutuelezea. Musumbi Dr. William Ruto ndanena cha thini cha mboya kila chatwaiwe kanisani wa sotik ni wawetakana ta musumbi wa nthi ya Kenya ena muvango mwailu wa kuete nzia cia kutua cia kuthinikia ngalama ya mikalile undu mwana kumina ukono wake ukwati ula withito ukumbirite nthi ya Kenya ndaweta kana ne vatoneka waranio wake ukaema kuendesia andu aingi indi muthia uketha wi wako muna mwene nthi wa Kenya. Tumeweka mpango kamili ya vile tutabadilisha taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hii Kenya tutaibadilisha. I have no doubt in my mind. I have no doubt in my mind that we are going to change this country for the better. Na ni kwa sababu tunajua mahali tumetoka, tunajua mahali tuko na tunafanya nini, na tunajua mahali tunaenda na kwa njia gani. Na ndio sababu mimi wakati nimechaguliwa kama rais nimesema kazi yangu ya kwanza ni kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Kwa sababu nchi hii ilikuwa inaendelea kuteleza kuelekea mahali ambapo madeni ingetuzamisha mpaka tupelekwe pale watu wenye wameshindwa madeni kulipa wanapelekwa. Na mimi siwezi kukubali ati nipigiwe makofi ili hali nchi inaenda kwenye shimo. Hiyo that one I will not do. Tunaelewana? Ni lazima tupange vizuri. Na tuko na mpango mzuri. Mumeona juzi last week tumepata pesa karibu bilioni 110 kwa sababu ya vile nimepanga mambo ya uchumi. Wiki hii kwa mapenzi ya Mungu kuanzia kesho mtaona tena vile tutapata pesa ingine kutoka marafiki na waegezaji ambao sasa wameamini ya kwamba Kenya
iko katika barabara ya kuokoka. Kenya haiko katika barabara ya kupotea. Nondini wa chathiki vala waendea na utetea warani wake wa kuthoa mauta kuma nthi cia nza na kuatania na silikali cia nthi ingi ndaweta kana nzi eno ni kwigithe kwinethiwa na unyivu wa mauta ondu kuna kuosia ivindani na vuetina na ingi mathoa kuendea na uthea. Without fear of any contradiction, na niwaangalie kwa macho. Wacheni uongo, wacheni rumors, wacheni speculation, semeni ukweli. Hapa Kenya, wakati mimi nimechaguliwa kama rais, watu walikuwa napiga mlolongo kwa petrol station, hakukuwa hata na mafuta. Ni kweli ama si kweli? Si watu walikuwa wanahangaika kupiga foleni, unaenda petrol station hii hakuna mafuta, unaenda hiyo ingine hakuna mafuta. Kampuni zote, karibu kampuni 100 za mafuta za Kenya zilikuwa zimefungwa kwa sababu hawakuwa na uwezo ya kutafuta madola. Ni kwamba ile transaction tumefanya na Saudia na UAE, leo watu ya Uganda, watu ya Tanzania, watu wa Rwanda ndio wanaenda kutafuta ile sisi tayari tuko naye, because our transaction was the best. Every country today is looking for the transaction similar to the one that we have. Nthini wa chathiki musumbi Dr. William Ruto ni watu metambiu kutetea ndambuka cia kisia nthi cia nza wetakana ciithia wasi ndambuka cia maundu ma utalii indi nisio manthia amwika mawia na undu mwana kumanthia mu Kenya maendeleo. Nimekuwa Saudi Arabia last week. Huyu waziri wangu amekuwa pale kwa balozi wa Saudi Arabia kwa sababu kuna vile tulikubaliana. Rais wa Ujerumani alikuwa Kenya karibu miezi 3-4 iliyopita. Leo usiku mimi naenda Ujerumani kwa sababu alituahidi ya kwamba tutapata nafasi ya ajira watu 200,000. Lazima niende nipange hiyo kazi. Rais wa kule Ufaransa vile vile kuna vile tumekubaliana. Viongozi wa sehemu mbalimbali. Mimi nikitoka Kenya, mimi siendi kazi ya utalii. Mimi naenda kazi ya wananchi wa Kenya. Kwa sababu najua nimechaguliwa kwa kazi gani. Daniel Mwonkela, Mutungwe TV, kuma kauntini ya Masako. Unenania kati wa serikali na ulei ukite kuvika muthia mithena mivuthu yukite indi withitwe na itulumo kauta kavinda kamwe uyamba kuungama itina wangaliko cieli kuema ukwatiania maundu mana ma unenaniwa indi itina mesa kuigwana na unenania waendeya nzama ya andu 10 na ila itongoiwe ni Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wah yikwatiwa kunengana livoti ya muthia kwi President William Ruto na ndongo ya Azimio Raila Odinga indi atongo ima Azimio matongoiwe ni Raila nimevitie kana mayiki ya sai kana mayiki dilila sai wo wiwanoni ula ukuwetwe ni livoti isu ethi wa maundu makuthesya ngalama yeyulu ya mikalile na kuvingwa sava cia usakuani muvitu mayithi wa livoti ni isu kikiumia muthia ata ni nthini wa kilungu cha ikumbi ya siasa na Benjamin Mwaka. Kiutani cha maandamano modli kumanwa na maunungu nisema kulea kwa niwa ni undu seseo nyumbani muvitu ya twaiwe wamwena kwambata kwa ngalama ya mikalesi itina nene lesi uni yengu isi ya weone na nyawa serikali na ole waguvimia imonza o yume vitu. When we engage in a bipartisan approach, it is not a game of numbers. It is a game of reason. Unena nyani wambe wa serikali na ole wa ungu wanzama ya memba ya 18 ya bipartisan. Ungu wa ene ivela gitonga mulungara muyumbo wa talaka na wakili senior council Tiendo Molo MP wa Ragenda wale tino wa mieki ute unenanya vaya kwa tika na usungio ngalikuwa serikali ya teta kana Azimio hitinde ya kuongela mawendi meumesani unenanya o kila modena. The other side gave us their second league to negotiate with our people. Former Prime Minister, my brother, hatukatai salamu, hatukatai maongeo. What we say, somebody who has been bitten by a black snake, even when you see a black pot, you run away. Azimio iko tayari
kuongea. Wacha Kimani Ichung'wah ongea na Kalonzo. Na hiyo kaa kando, Ruto kae kando, Raila kae kando. Mimi nimewaambia wapande washuke. Waende kulia, waende kushoto. Waende mbele, warudi nyuma. Hakuna handshake, hakuna nusu mkate, hakuna hiyo wanatafuta. Na itina wa bipartisan kuvaluka. Inakuye vina wa ndongo ikuma nthi sianza kuungamia raundi ya kele unananya wa OU wa NADCO, yani National Dialogue Committee hungua Vila. Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka atongoesha ngaliko lei mezani na muyumbe wa Kikuyu Kimani Ichung'wah atongoesha ngaliko ya serikali. And the difference between our issues and theirs is the issues affecting the people, and especially the issue of the cost of living that is escalating every day is the bottom line. Why don't they deal with the issues and the concerns that Kenyans are raising? That's what they should be dealing with, not looking for scapegoats. Nimewaambia mimi niko tayari kuongea na nyinyi, lakini tunaongea mambo moja. Wacheni, kama wewe ni kiongozi wa sasa, ama wewe ni kiongozi wa jana, ama wewe kiongozi wa kesho, musipange mambo ya vita Kenya. I must congratulate the president because he has put his foot down. Anasema mazungumzo yaendelee. Na kwa sababu ya kuonyesha msimamo huo, hata na sisi tunazidi kumtambua. Tungojee wakati wa kipindi kingine. We are here to announce that we are ready. We are particularly ready to return to Bomas of Kenya. Azimio is not interested in handshake. This is serious national work. If ever there was a moment that this country should come together, it is now. Together as leaders from both sides have agreed that we don't have the luxury of failing. We cannot afford to fail. Ituenene si unenenya uungu wa NADCO inayekuthinikia kwamba takwa ngalama mikale kusukuma serikali hivitange mwya umo wa kinandu kuthinikia kwa vumwe usovu wa IBC mpya na kuthuima iseso nyumbani muvetu malana ya serikali ya ATM sani unenenya liulua kusovu kwa IBC mpya kwa vumwe kuimia kiemea uvizwa ndongo yolei na ulua mweneno wa maminister pamwe na inandu sia uthukumi sia yumbe NGCDF chama senata cha oversight na ngaf cha ndongo sia amwito. Nimesema hata kama wanahitaji ofisi kubwa ya kiongozi wa upinzani, mimi niko tayari. Tuwe na ofisi kubwa ya kiongozi wa upinzani, tuweke pesa ya serikali, awe na ofisi kubwa, tumtengenezee tarumbeta kubwa, awe anasema asubuhi serikali imekosa hapa, jioni serikali imekosa hapa. Atio hitino nena nyao kwevunela nunesie ukuna matambia kauta na ona kukonya maondi ma NND ndubo na makundi kwa thaka nyomatema kisilikali. We should be reducing constituencies, not increasing. We have too many counties. We should reduce counties, not increase counties. Na yu unenya no vikie hivi ndani ya vata ya kuandika livoti ya muthia na matu makuvaluka ni mambeye. Nongo isi azimio si vingilela edhua uikonya mausungio hundu wa kuthinikia kuthesha ngalama ya mikale. Wadi edhua vata wa kuminena nisi ya livoti mbungeni. Inge meenda livoti ya muthia vielesi kwa udheu hundu IBC mbie kuseovwe kwa mamwe. Hundu mwana welesio wena udheu yulo eseso ya kula mbetusi ya usumbe hundu ya tuaiwe. Saa hii Kenya hii kuzaliwa ni very expensive, kuishi ni very expensive, lakini kukufa it is even too more expensive. Sasa maisha yakishakuwa ngumu, kila mtu analia baba aje. Mimi naambia baba, usijaribu kujitokeza. Walisema wewe uwezi. Ukisikia Raila Odinga amenyamaza, he understands several manners. You can't be eating and talking at the same time. If they have not addressed the issue for IEBC, then that report is not complete. We shall shoot it down. Uthesia ngalama ya mikale kuidhwa kuila asimithia serikali kukunikila inge miao imwe yake tamwia wa mwaka wa kinandu na ulaka tuwasinu mbinge unaetie koti mbinge takwambatia VAT ya mauta kuma kilungu cha nana ulwayana kufikia 16 ulwayana ingi unaetie kinandu imbia cha nomba kila kumia inge maende kuivya kufikia OU na kitumine keu kutumaine mbinge maende ya kuvinika kiukwati
siendu ila nzama anandiko ikumanite chumwani kiku ya masako iwetie nongina yikalembe na muvya wa kinandu na kuikunikila kwa vamwe. There are proposals on the table, principally those that touch on taxation and something like the housing fund, which also falls within that ambit. And it's those issues that we want to engage the National Treasury further on. It is important that we hear from Treasury, and that is where they should help us crack that issue. Because at the end of the day, they are the ones who collect the revenue, they are the ones who dispense, of course, service government programs. Na yuitu iimbia siambie kwekumbela onanyau onambe wa livoti ya muja kunengana mbungeni wananyo wani vatonekana niwe aniswa woni hula imwezi ya ndongo inene serikali ni sithitwo ithingila kila ivinda. Hii dialogue inafanyika Nairobi, mimi kama Dede Nyoro siungi mkono, na the reason ni hii: tulienda uchaguzi, and since we are clear hakuna handshake na tunajua hakuna mkate nusu, badala ya kupotezea hawale wakati, wacha dialogue ikwishe. And nothing will come out of those talks. Is a waste of time. I am telling you as Deputy President of the Republic of Kenya. Tuwache hiyo mazungumzo yaendelee. Ikienda vizuri sawa sawa. Isipoenda vizuri. Isipoenda vizuri. Isipoenda vizuri. Situko na njia. Situko na njia. Simuko tayari. Ni hekumbe ya siasa ndilivotea Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi. Nye. Nito Benjamin na Mwakam. Mundu momwe na ulani kilalinda na wakiitie ngo ya ndwengi kwa kutoa kiveti kimosungu nuthikiwe chathini kimwe kinene kila kinatoiwe na utanu munene na kutania thayo unekalitwe nesa vandu vacheva. John Kimuyu anatiwe ni thayo wake chumwani kimwe kivitu kumana na wa stroke ena ukuwa miaka miongo na muonza chathe cha kumumasya Kimuyu musini kwake kauntini ya Makuweni kinaeteteva kuvi anana na ndoma musiesi vosiana siake 13 kuma mitwanoni itatu esukuwe miongo eli na nzukulu nana. Kennedy Mulinge nukutuelesea. Kati wandu ala mevikite kuya na kuthika mutumia John Kimuyu utuini wa Kalimani darajani Kibwezi East County ya Makueni ni mwetu wake wa Mbendi nda Kimuyu ula wikala nthia London. My father gave me life 3 times. I was born through him, and then when I was very small here, I became very sick, and they took me to hundreds of hospitals and they couldn't heal me. And in the end, my dad carried me to a convent where the nuns actually healed me and I was saved. And the 3rd time was when we had to flee Kenya. My father made the biggest sacrifice to send us with our mother to the UK, knowing he might never see us again. Ndini wa ukusi wa thayo wake ondela mevikite mathikoni ma mutumia Kimuyu ni mewiundu wesile maukililo maingi thayo ni wake muwasa. Kwambie muini vala wambie kulekelo ni andu mamukono wake mbe wa kutuka kila linde na ukuwa miaka ili tuna wakukuato ni uou wakavinda. School no Thika School for the Blind eno ukuwa katikati wa mwika Kimuyu ni wendanie na Ruth Holloway ula wa mwalimu wake wa kumusomthia mau ya mamoko. Va Pastor Simon Moviti ula wa mwana wa vakuvi wa mutotia Kimuyu itoelesya musungu o Ruth Holloway tawe wa ngonzeo. We were learning together. He got married to our teacher. That teacher was Ruth Holloway, a European girl. Holloway from England. She was a very good handicraft teacher. Nilikuwa nitaka kuoa mzungu, alafu mama yangu akaniambia sitaki mtu ambao sifahamu lugha yake. Na nikaona nikimwoa pengine nitapata laana. Kama si hivyo, yule anjoni angenitafutia mwingine. Ndindane wandikite vuku yulwa motono wasi makililo dhilitete The Color of Love dhile kathite metona kato wa sungu na ndo ayom. There are many lessons to be picked from my father. But from my father's and mother's union,
It was love, absolutely love. They say love is blind, and it truly was with my parents. My mother never forgot and respected my father. She's been passed now 28 years, and I know she's waited for this day so she can be reunited with him. He had 3 wives, and so they are 3 families, and we are all united. Mutuano usulo ambisia mwakani wa ngili umwe manakenda na miongo 59 wa thiletina wa miaka 6 ila ni mwakani wa ngili umwe manakenda na miongo 65. Valetina Ruth wosiesia na ila masiete na Kimoyo Evondinda, Wendo Kimoyo na Elizabeth Kimoyo na Aito wa Moingo. Mwakani wa ngili umwe manakenda na miongo 11 Kimoyo na watoye Melika Katuota valava ukatekate wa Ayato ite Sara Munainde Matiana kwa itumite kueleka. Vaki Moyola wa thukuma wia wako kunithia simu maofisini ma polisi musini wa Ilovi ayana ambisia kuendewa nekisio cha Kalimani vala uwie kitheka na aka musie. Vala wekala mavinda maingi ilote Ilovi vala atoi make masane wa undu mutumia kila linda wai atona kuthauka meyo ya wathi. Jo nuoka maskulu ni muno kwa mfano nasomea Kambu Primary School na nuoka skulu kuka ku athauka na moyeta wa accordion tasiana nini pewa moyo muno kuona John ai thauka musical instrument kana machine ya wathi atekwa nambe na nutembete maskulu maingi muno na kuthuthia ana amuika ainge na ni watu basia kana ethea we mwene nurona kukuna accordion na ndekuona ndi na owe ula ukona ndi na ndukuna ona kala kana mogeta waka flute kana o kala o ona gitaa ndukuna na wene ndi na we mwene ndona ndi na kuna accordion ko isu ni watu thia muno na no isomo muno kwa andu ingi motoi na ciana mbingi ile twasoma nacio kana disability is not inability. Ona kutuika mutumia Kimoyo oneka atakela linda ndenda ona vanini kuoneka tachonze. He didn't want to be recognized as a disabled person because he used to say disability is not inability. So he's able, he can do anything, he can do everything for himself. And that is how he lived. He used to try many things. And he used, even in the river, he used to cross the river alone. When there is placed some stones in the river, he used to go through them all and crosses the river because he didn't believe losing sight can make him not to do anything. Mathiko ala mevikitone andu ingi me savale ya muthia mutumia Kimoyo vayo luande inde ciana ciake ni cie yavie kuendecia isitwa ya Kimoyo. My name, Kimuyu, my surname. We all in the UK have retained that with our children and our grandchildren, and I'm very, very proud to hold on to that name. It is who we are. We are the tribe of the poison arrow, my mother used to say, which is what the name meant. Whether that is true or not, it doesn't matter. It's our part of belonging here. Ndilivotia Mutongo TV kuma Kalimani, Darajani, Kibwezi kauntini ya Makueni. Nyeneta wa Ken Mulinge. Atandithia sokoni wa Oldonyo Sabuk kuya matungulu ya Yulu kauntini ya Masako ni menda silikali ya kaunti ya Masako iki muvango wa kwa ile soko huo na monoku iki ya mitau ya kumalia kiwu kila kithitwe kijisi la kula matandithasya. Manine na Mutongo TV ama elesya kana undumbua ikuende ya kuongeleka ni matonota la wasi monene vya sala siosya vingi soni mbua na kumewina wikwatio wo Yulu wa utandithia. Ingi kwa ilo kwa soko huu meweta kuitethesya vanene kuisu Viana na kiko kana Mauvoo ivindane yambua boni mutisiano kutuelesea. Tandithia kana elendea metata ivindane yambua tamethi tunathina munene kiugu sembela sokoni wa ulama tandithasya witha watena mitao ya utwa kiwiki kiko maikula vekyo wala nyumusi wa kwa ile soko yu na ulawi na utalo munene wa tandithia na umazikoti munene wa kwenye ukwati wa kaundi ya Masako na twithitwa tunathina mwingi kwanza muno ivindane yambua ila kwa mina kuwa muno twinathina nundu ona soko yitu ndi drainage ya utwa kiwu na taithia tuthocia matunda twinathina ndu kiwu kingoti kela ku ibandani ukesaithia takwa uo utuku no twithia na ibanda ikuiwe sindu situ ikuiwe kwa uti ukulia governor witu atusisie atusuvia ni kwa ndu wa soko yu kiwu kunyaikia kila vandu meweta kraitonya kuete thina munene wa Mauvoo na kuvengisa maundu mamaki utandithia na kila kiulika matukane mo kwa nanga meyo la mathoa ya utandithia na kumaete wasu munene
ani tukulia atongo imaitu mambie gavana witu kana ni matona ruzo ya drainage ko sokoni wa lonyo sabuku twithe to kwina thina la kwa uokethia kibuni kiulika matukani kwa undi tukulia kwa ndai kwa gavana witu atu service drainage na muno na ici cia atupushe lelo witu wende wikiwe lamini kana withie drainage nisia kiwanesa na mazingira masoko na moti maseo nundu kwina ndaka mbingi muno atu service wisaithio na ndaka ni yathukanga sokoni wisaithio na tuita matunda andu ni mautonda kuyanesa kuya kindu kitheu na twikale theu ni nundu tutongwe ni gavana wene mbi na kwau ni twavoya muno gavana utusisye muno andu madonyo sabuku ona utusisye muno kwa health yitu na uvingisite maundu ma ukuio na kwethiwa lelo la wesilite sokoni uyu katikati wa serikali munene ula methitu maikulia uvikie na uminwa no kana ingi kuvingwa maundu ma kiutanithia na kwelea ukwatiwa nthi maisio ithi. Na mimi ndiye nasimamia matatu Sagiri Mambogo Sako. Kwa wakati huu tuko na shida mingi sana. Wakati huu kuna mvua, gari hata zipiki tara, zingine zinakwamia kwa njia na tena hata drainage hatuna hapa ndo Zabuku. Kwa hayo machache naomba gavana wetu atutengenezee barabara na atutengenezee isoko ya ndo Zabuku. Bara hali yake ni mbaya, gari zinakwamia hata wakati mwingine zinabeba wagonjwa wanapata shinda kupika hospitalini. Hiyo ndio tunaomba gavana wetu atutengenezee barabara. Ondini ya Masaku Matungulu nyenito wabuni Mutesia. Livoti yake Boni Mutisaniyo kwithwe tutwanthini wa uthumi wa hwitu na twisokethia ni Mauvoo makonete aimi ndio kulia ndukathivasa. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. No withukisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwataneo ya mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Nina udhocha. Veva tawaimi kweka kutumia fertilizer miundani yo kwa kilungu kinene na kuambia utumia vuwa indo kananguku. Sam Deritu mwene kundia Global Intensive Agriculture of Kenya edhito mustali ni wambe kuvundisya aimi undu matona kuola kana kumina utume wa fertilizer na kuambia kuima nema ya matukua. Deritu aiweta miunda mingi tayedha na acid mbingi nundu wa utume wa fertilizer kitumikila kituma aimi male ya utumia fertilizer matakwata ngedha. Sam ne wombula kanata maende kuika kunikili undu ivinda yukite cho cha mundu kitona useuvya na kuambia utumika tambolea miundani yo. Kalebu Chalo nukutuelesea. Sam Derito ulaungamie kundi ya Global Intensive Agriculture ya Kenya ni wawetakana kunikili wao yona nyami unda imwe na iwango siyo cia acid undula wothothe wa muno ni utumi mwingi wa fertilizer cia kuthowa ndukane na kuendekeria muno aimi matumia mbolea yavo. And the findings were that the soils in Kenya are very acidic, and that's why food production has been declining.
I'm not saying that soil high acidity levels is totally bad, because there are some crops that likes that kind of soil, but majority of crops don't like 4.0 and below acidic levels. So our soils are dying, not even dying, they are dead, totally dead. Ndetito no takana ingi tamaende yena kwiko kunikili yulu wa chocha mundu ingi masizekana no kitonde kuseuvwa na kutwika mbolea. There is a research that is going on right now in Kitale that we want to look at the benefits of human manure. Human manure is the human waste. How beneficial could it be, or can it be, if it's used in our gardens, in our farms? Can it be an alternative to fertilization strategies? Can it be one of the fertilization strategies? So we are looking at the stages of decomposition, number one. Emmanuel Atemba olani avisa wa nemana olawende no kunikiliva makueni ni wawatakana otumi wavu nenzemu ya kutethesya kukwata ngetha mbingi na kusuvia miunda famuna kuikithia kana miunda inu yina thayo mwasa ikiumia ngetha nzio. According to FAO, still more than 750 million people globally are affected by food insecurity, and this is a clear indicator of failure of the current system to achieve the most basic function of our agriculture, which is basically to ensure that each and every person has access to adequate food. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Ngwatanio ya kutetea alimu ma sekondari kana kupetva kaunti ya Masaku Matongo iwe ni mwandiki munene wa Mosembi Katuku nimeenda silikali nene vamwe na nzama ya wandikani ya TSC makunikile muno misala ya alimu na maumo ala alimu methitwe mayisila ila mewiani mainena ndene waumbano ula wetie vamwe alimu ako ya matungulu mawetie kana silikali ya umonde ndena misingi milumu yulu wa kisomo cheo cha CBC na nikitona kwithiwa kena kitena utethio kwi NND chaimo kwatewa na ulungalu na muungamo museo. Kila alimu meoteta muno ne yulu wa silikali kuandika alimu ma sekondari nini kana JSS kuanzia ya kandalasi mayenda nzama ya TSC yeke kwenda kukeukia alimu alama andikitwe kuanzia ya internship na kumandika emwe otondo maadhanite. Boni Mutisiano kutueleza. Kwena na Mosembi Katuku ni mwandiki munene ni wangwatanio retired mu secondary va kaunti ya Masaku nikana skulu sithitwe na umu mwingi kuendesa mondo moma kila muthenya kumwana ukwati muni na ngalama ya chemical leva Kenya kwambata. Budget allocation of funding of education in Kenya is at the lowest. In fact, we are told that, and we know, then budget allocation in Kenya out of all the countries in Africa is among the lowest. That is one area we want to ask the government to look at it. The issue of capitation, this is a nightmare. The government is limiting half of the expected capitation per student. I know explanation is given at all. And with the rising cost of commodities, the principals are not able to run these schools effectively. Ngwatanio ya alimu yelesekana alimu la methiro maikithia mitiani minene methiro na ivinda yomu kwithwa serikali itenda kumilovia nzosi ya kungamia maundu ma mitiani. Ministers, PSs, the months they are spending in a day could run that activity throughout. It is a shame. I'm also sorry to say that it is a shame that MUTETI has abused ile wakati tumewapewa ule utu wetu wa walimu. It is a shame to see a principal ameachwa na baika, ameachwa na ile suruali ya ndani akicross mto akiona makaratasi hivi. It's a shame on the Kenya National Examination Council. Come next year, if things are not better, tutakata, and then union should be from the front in sensitizing our supervisors, invigilators and center managers. Hii ni mpuzi na upuzi mtupu. Prices, cost of living has gone very high. Inflation, taxation, we do not know what to do next. Yet, we are supposed to be having the most learned president, in the quotes. Who we expect that since even Moi, who was a primary school teacher, when he became a president, he gave teachers 200% training. Right or wrong?
Even though it was still in phases, we were given 200% salary increment. Kibaki came in, gave us a lot of money. I don't know if it's 4 billion. Uhuru came in, he harmonized also, and also gave us a lot of money. This is the first president we have had, instead of adding or giving us money, is taking away. Alimu maskulu nini kana junior secondary maitita kana methito na mumu maingi ela mesela ela mende na usomethia kwithu ingi mena masomo maingi maikulia utalo alimu ala masomo secondary ni monge lango va Kenya na ingi nayo misala yo kuthendikiwa nesa na kwikithwa kana maina tililo kandalasi la yo manengetwe na kuandikwa imwe. Let government, if they want this animal for CBC and for that matter junior secondary to be in existence, let them employ as many teachers as possible. We have a team of our brothers who signed a contract with the commission to serve for a term of 1 year. One what? And that 1 year is going to expire on that 1st December. And therefore, we are saying that let those teachers, after their contract expires, let them be confirmed to P and P. Power. My office has continued to receive complaints about poor working relationship between the JSS teachers and heads of institutions. These teachers are being forced to teach primary school lessons, grade 1 to 6, and handling subjects that they never trained in. But the blame goes to the presidential working party on education reform for misadvising the cabinet secretary for education. And by so doing, misadvising the president. Kaundini ya Masako nyanitoa boni mutisia. Munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni wakolia ndongo isi ya Kenya Kwanza kwamba kuungamia unenani ya wa mwaka wa 2023 na ile ayasakana serikali yolotete kwa ile ukwati na nzia iyo yoka noyo mailite kuosa kuthukuma mwenendi. Aine na kiwanza cha kanisa wa DCC ya Kopsiro kauntini ya Bungoma chathini kimwe cha Umia. Gachagua ni waweta kana weni wiyumitie kuyanisia uthukumi wake ta munini wa Musumbi vala wasi ya kuikonia na unenani ya uo wa 2023 na ile ni kumai ya evinda na utaweta munini wa Musumbi ni uyumite kuthukuma mwenendi. Bwana ni mwili wako mfalme. Bwana neno lako ni As a country, we are facing difficult times economically. The president and I and the rest of government are very busy working on the economic revival of this country, trying to create opportunities for employment, trying to look for foreign investors, for direct foreign investment in this country. Naona wengine watu wetu wamepotea wanaongea mambo ya uchaguzi ya 2032. Those are people who are lost. We are only 1 year in office. How can you discuss 2032? Even 2027 is a premature debate. Si ndio? Mimi sitaki mtu anihusishe kwa hiyo debate ya 32 na nini. I am busy nikisaidia rais kufufua uchumi. Niko busy kwa mambo ya kahawa na maziwa na majani chai. Saa hii nang'ang'ana na mambo ya El Nino. Mimi niko pale kumsaidia rais every day kuchia cabinet committees. Ananituma ngambo, ananituma hapa. We have no time to engage into useless and productive debates about 2032. Is premature, is unnecessary, is a misadventure. Na ningetaka kuuliza viongozi wetu wale wako Kenya Kwanza, let us focus on the economic transformation of this country. Let us focus on assisting President William Ruto to get this country on the right economic trajectory. That is what is important for this country now. When the time comes kwa hiyo maneno, huko mbele, that is very far away. I don't understand how in 1 year people are talking about 2032. 9 years to come. Unajuaje hata kama utakuwa uhai? Hiyo ni mazungumzo ambaye ni duni. That is useless talk that has no place in our country. As a country, we are focused on the economy, and all discussion should revolve about the economic transformation of this country. Ili utafute neema inayozidi
Etu ya wia na chevani yende kuikumbila ekalima utoiwanya shaba Juja kaunti ya Kiambu itina wangudhu ya mbiti kuvithukia na kuwaka mwana kauku wa miaka kenda kuma utoini usutwe iyo. Kamwana kaa ni mwana wa ula wa MC ya mbe wa wodine ya witeithie ungu wa katiba ka mwaka wa 2010 Peter Ngugi ke mumanigwa wa kilasi cha thandatu ke wetu tokana umite kanisani masane ma iya mawiyo kena tungituna balakiko kiki nethiwe ekalima kisio kiu ni matula mutimu vya wa KWS kwa kulekelia udhukumi wa kuikithia usesei wa kwaila kwi mwenenthi vala makulia maovisa kuma muvyani matungie na moi kithekani. Inaanza kunyesha. Alafu wanashika sabari ya kwenda nyumbani. Kwenda nyumbani watoto walikuwa kitu kama 4 hivi. Kama 6 walitoroka waliona visi. Hiyo visi ilifuata mtoto mmoja wengine wakatoroka. Sasa hiyo moja alipiga nduru hakuna mtu anasikia. Akapiga nduru baadaye watu walisikia. Sasa wakatoka nje. Kutoka nje unafuata nduru mtoto alifariki. Vile alifariki wanafuatana mpaka wakuta visi pale inakulia. Sasa kulia vile inakulia hiyo watoto hiyo walikuwa nafuata hiyo walishukua mwili hiyo kapeleka moshari. Sasa sisi tuko na wasiwasi. Tunataka serikali ishukue hii maneno. Sababu hii ripoti tumepiga mara mingi, hakuna ripoti yoyote tunaona. Nasema wanaweka hiyo nini zao huku. Wanachinachukuliwa ni watu wa club. Sasa hiyo maneno naona maneno mzito sana. Juu ikiwa wanasema wanaweka na hii haina every day zinakuja hapa. Every day zinakuja hapa. Kwa hivyo ni kitu hata ikiwa ninaingia hapa saa moja ni pahali wanaweza kaa na waziua hizo vitu. Juu every day zinakuja hapa. Kwa hivyo tunataka serikali iangalie mambo ya hii shamba. Hii mashamba ndio shinda hii fisi. Juu tayari watu wamekuja hapa ni wengi. Na watu wanaendelea kujenga manyumba zao. Nazo haina ni mingi. Na mutheni kanako nthi yonthe yende na kutania muthenya wa aume mukaba munini wa Musumbi Pastor Dorcas Rigathi Gachagua nuthaithie na imwana nini 30 na ila inaminite utethekana kuma unywini wa nzovi na ndawa cia kulevya kanisani wa Kerwa Revival Church Kikuyu kaunti ya Kiambu. Aina na itina wa kumanenga mavalua kana certificates Dorcas ni wakulia enenthi ndwani kusuvia kana kakavisi kukitana na mathina alakesila. Dorcas ni wathanie kukwata mbau kana kakavisi kwikithia kana thayu wa kondwe muisioni wa kwanangwa ni ndawa cia kulevya. Right now I think things are changing because when we started the advocacy people were saying it is impossible, but now you can see the government has a goodwill where they are now working to make sure that the illicit brews and all these drugs are being eradicated. And you can see now the campaign, it's not only us who are doing it, but it is being done by administration, it is being done by leadership, and also the church, the clergy across Kenya. Not only in the churches, but also with the Hindus and the Muslims. And that is why we are saying it is only us who can offer the solution. This crisis that is in this country, it's not going to be resolved by anybody else. The solution are with us. And the communities must start to accept and to know the reality of this drug abuse and substance abuse and know the way to get it out. And you can see where we are in this Kerwa Revival Center. We already have people who are changing. If you want a solution to some of the greatest crises that we have faced and we have used so much money, we need a male conversation. We need to talk to our men concerning this FGM. And the moment you talk to their fathers, you talk to the elders. And the elders, they speak to their sons and they tell them to marry women without a cut. That thing will end like a flash. The following day, it is not going to be there. Because they just need to be sensitized and we need to be sensitive to them. Let us explain to them why these things should not happen. And then they will be able to carry the campaign for us, men to men.
Siatela ndateka ikumi sililike mwendoni wa saina no suni wa muthia wa Vilingi wa Mauvoo ni tawa Caroline mweni wa Muteti na nethe wa nditethia ni senake Sharon ndinda ula wa kweta Vilingi wa Mauvoo kwanzia ya meko ni kuendea utuku wa kwaila.